Lima Menit Yang Lalu, Dunia Otomotif Berubah Selamanya. CEO Honda baru saja membuat pengumuman mengejutkan tentang Mesin Hibrida baru mereka. Kendaraan listrik murni yang selama ini dipaksakan kepada kita mungkin baru saja menemui ajalnya. Ini bukan sekadar peningkatan kesal pada mesin biasa. Ini adalah sebuah lompatan teknologi yang menentang semua rencana masa depan yang telah dibuat oleh pemerintah di dunia. Mengapa sebuah raksasa otomotif tiba-tiba mengubah arah ketika semua orang berteru pada mobil listrik penuh? Pertanyaan itu kini menggantui ruang-ruang rapat di seluruh dunia. Selama satu dekade terakhir, kita terus mendengar narasi yang sama. Kita diberi tahu bahwa mobil berbahan bakar bensin akan segera musnah. Pabrik-pabrik besar diperintahkan untuk menggantikan mesin piston dan beralih total ke baterai besar. Gelembang investasi bernilai miliaran dolar mengalir ke satu arah yang sama. Semua orang mengenai masa depan sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Namun, di balik layar, kenyataan di lapangan berkata lain. Ada masalah besar yang sengaja disembunyikan dari publik, sebuah retakan kesal dalam rencana besar global ini. Proyek rahasia Honda ini sebenarnya telah berjalan selama bertahun-tahun di fasilitas yang paling dijaga ketat. Ketika para pesaing mereka sibuk memamerkan mobil listrik murni yang mewah, para insinyur di laboratorium ini justru sedang memikirkan masalah mendasar dari sebuah pembakaran dalam. Mereka tidak sedang mencoba mempertahankan masa lalu. Mereka sedang menciptakan sesuatu yang menggabungkan efisiensi ekstrem dengan kepraktisan yang belum pernah ada sebelumnya. Mesin hibrida baru ini bukan sekadar jembatan, melainkan sebuah tujuan akhir yang baru. Langkah ini mengejutkan banyak penggemat industri. Banyak yang mengira ini adalah kemunduran, tetapi jika dilihat lebih dekat, ini adalah strategi pertahanan yang sangat cerdas. Di pasar global yang semakin tidak menentu, kita gantungan pada satu jenis teknologi saja adalah tindakan yang sangat berbahaya. Honda melihat sesuatu yang dilewatkan oleh yang lain. Mereka memahami bahwa infrastruktur dunia belum siap untuk perubahan total yang dipaksakan ini. Ada batas fizik dan ekonomi yang tidak bisa dilompati begitu saja dengan kampanye pemasaran yang mega. Pengumuman mendadak ini langsung mengirimkan gelembang kejutan ke pasar saham dunia. Saham-saham perusahaan yang hanya memproduksi mobil listrik murni mulai merasakan dampaknya. Rahasia yang selama ini disimpan rapat kini mulai terbuka ke permukaan. Tampaknya, sitak baru industri global yang kita ketahui selama ini sedang dicelis ulang secara radikal, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun, untuk benar-benar memahami mengapa sitak baru ini berubah, kita harus melihat apa yang terjadi pada impian besar yang mulai retak di bawah tekanan realitas. Tekanan untuk beralih ke kendaraan listrik penuh awalnya terasa begitu kuat dan tidak bisa dihentikan. Pemerintah di berbagai negara mulai menetapkan tenggat waktu yang ketat. Mereka melarang penjualan mobil konvensional dalam beberapa tahun ke depan. Di atas kertas, rencana ini terlihat sangat sempurna untuk masa depan bumi. Namun, ketika jutaan mobil listrik mulai turun ke jalanan yang nyata, retakan pada impian besar ini tidak bisa lagi disembunyikan. Realitas harian para pengguna mulai merusak narasi indah yang selama ini dibangun oleh kampanye pemasaran. Masalah pertama yang muncul adalah jaringan penjualan daya yang tidak siap menahan beban. Di kota-kota besar, antrian panjang di stasiun penjualan menjadi pemandangan yang biasa dan melelahkan. Di daerah terpencil, fasilitas ini bahkan hampir tidak existing sama sekali. Kebebasan bergerak yang selama ini ditawarkan oleh sebuah mobil tiba-tiba dibatasi oleh persentase baterai yang terus menurun. Konsumen mulai menyadari bahwa memiliki mobil listrik murni membutuhkan kompromi yang terlalu besar dalam hidup mereka sehari-hari. Rasa cemas kehilangan daya di tengah jalan menjadi momok baru yang nyata. Bukan hanya pengguna yang mulai merasakan kesulitan, tetapi juga para produsen mobil itu sendiri. Membangun pabrik mobil listrik ternyata membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari perkiraan awal.
Kuntungan yang dijanjikan tidak kunjung datang karena biaya produksi tetap tinggi. Beberapa raksasa otomotif mulai menumpak stok mobil listrik mereka di gudang karena permintaannya tiba-tiba melambat dengan sangat tajam. Momentum itu mulai hilang, dan ketakutan financial mulai menyebar di kalangan investor yang telah mempertaruhkan segalanya pada teknologi ini. Di saat momentum itu melima, pengumuman Honda tentang mesin hibrida barunya datang di waktu yang sangat tepat. Ini adalah sebuah pengakuan tidak langsung bahwa transisi total menuju kendaraan listrik murni adalah sebuah kesalahan strategi yang dipaksakan terlalu cepat. Dunia belum siap untuk meninggalkan mesin pembakaran dalam sepenuhnya, setidaknya tidak dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Pilihan yang diambil oleh Honda menunjukkan bahwa ada jalan tengah yang jauh lebih masuk akal dan berkelanjutan secara ekonomi bagi semua orang. Sekarang, peta persaingan global telah berubah total dan tidak akan pernah sama lagi. Impian tentang dunia yang hanya diisi oleh mobil listrik murni perlahan-lahan mulai pudar dan digantikan oleh pendekatan yang lebih realistis. Apa yang awalnya dianggap sebagai masa depan mutlak, kini terlihat seperti sebuah eksperimen mahal yang terburu-buru. Jika cerita ini mulai membuka mata Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi di industri otomotif, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Karena apa yang akan kita bahas berikutnya akan membongkar rahasia terdalam dari teknologi baterai modern. Selama ini, batasan terbesar dari semua kendaraan listrik adalah kimia dasar dari baterai itu sendiri. Baterai lithium-ion yang kita gunakan sekarang sangat berat, mahal, dan membutuhkan bahan alam yang sulit didapat. Di atas kertas, performanya terlihat hebat. Namun di dunia nyata, baterai ini sangat sensitif terhadap suhu dingin, membutuhkan waktu lama untuk diisi, dan kekuatannya perlahan menurun seiring berjalannya waktu. Para ilmuwan telah mencoba berbagai cara untuk mendobrak batas fisik ini, tetapi kemauannya sangat lambat. Industri otomotif seperti menabrak dinding pembatas yang tidak kasat mata. Honda menyadari masalah mendasar ini lebih cepat daripada yang lain. Mereka melihat bahwa ketergantungan total pada baterai besar adalah sebuah jebakan efisiensi. Semakin besar baterai yang Anda parang untuk mendapatkan jarak tempuh, semakin berat pula kendaraan tersebut. Bobot yang sangat berat ini justru membuang lebih banyak energi hanya untuk menggerakkan mobil itu sendiri. Ini adalah sebuah lingkaran setan dalam hukum fisika yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, para insinyur mereka memilih jalan yang sama sekali berbeda dengan memikirkan kembali fungsi baterai dalam sistem hibrida. Dalam mesin hibrida baru ini, baterai tidak lagi dipaksa untuk memikul seluruh beban perjalanan sendirian. Ukurannya dibuat jauh lebih kecil, lebih ringan, dan bekerja dalam sistem manajemen thermal yang sangat canggih. Komponen kimia di dalamnya dirancang untuk menerima dan menyalurkan energi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Baterai ini tidak bekerja sampai habis, melainkan terus diisi secara konstan oleh mesin pembakaran internal yang bekerja pada titik paling efisien. Hasilnya adalah sebuah sistem yang tidak pernah mengalami kelelahan daya seperti mobil listrik murni. Pendekatan ilmiah ini berhasil melewati tantangan terbesar dalam dunia teknik modern. Kita tidak perlu lagi menunggu penemuan baterai masa depan yang ajaib karena solusinya sudah ada di sini. Dengan memperkecil ukuran baterai, Honda juga berhasil memangkas biaya produksi secara drastis sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan mentah skala besar. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi para produsen yang hanya mengandalkan kapasitas baterai raksasa sebagai nilai utama mereka. Batas-batas lama kini telah runtuh di tangan para insinyur yang menolak untuk ikut dalam arus transisat. Rahasia sains yang mereka terapkan mengubah cara kita memandang efisiensi sebuah energi di jalan raya. Namun, lompatan teknologi ini tidak terjadi begitu saja di laboratorium yang tenang. Ada keputusan bisnis yang sangat berani dan rahasia besar yang melibatkan uang dalam jumlah yang sangat masif di balik layar industri global ini.
Inti dari Pengumuman Mengejutkan ini terletak pada rahasia mekanis yang tersembunyi di balik kap mesin. Para insinya tidak sekedar memasang motor listrik di samping mesin bensin biasa. Mereka mendesain ulang seluruh siklus pembakaran dari nol selama ini. Mesin mobil konvensional sangat tidak efisien karena banyak energi yang terbuang menjadi panas dan suara. Namun, Mesin Hibrida baru ini bekerja dengan prinsip sains yang sangat berbeda. Ia beroperasi seperti sebuah pembangkit listrik mini yang sangat efisien dan bergerak secara mandiri di dalam kendaraan Anda. Mesin pembakaran internal di dalamnya tidak lagi terhubung langsung ke roda untuk berakselerasi seperti mobil zaman dulu. Tugas utamanya diubah total hanya untuk memutar generator berperforma tinggi dengan kecepatan konstan. Dalam dunia teknik, sebuah mesin yang bekerja pada satu kecepatan tetap yang optimal akan mencapai tingkat efisiensi thermal yang sangat luar biasa. Energi mekanis yang dihasilkan diubah menjadi arus listrik dengan kerugian daya yang mendekati 0%. Arus listrik inilah yang kemudian langsung dikirim untuk menggerakkan roda atau disimpan di baterai kesel. Sistem komputer canggih di dalam mesin ini melakukan kalkulasi ribuan kali setiap detik untuk mengatur aliran daya. Ketika mobil berjalan lambat di kemacetan kota, mesin bensin akan mati total dan mobil bergerak murni menggunakan listrik. Namun, ketika baterai mulai melemah atau mobil membutuhkan tenaga ekstra, mesin bensin akan menyala dengan sangat halus tanpa disadari oleh pengemudi. Melalui sistem ini, energi yang biasanya terbuang saat Anda menginjak rem akan ditangkap kembali dan diubah menjadi listrik untuk mengisi ulang daya secara otomatis. Kombinasi cerdas ini menciptakan apa yang disebut sebagai efisiensi jarak tempuh yang hampir tanpa batas. Pengemudi tidak perlu lagi merasa cemas mencari kolakan listrik di tengah malam atau menunggu berjam-jam di stasiun pengisian daya. Anda cukup mengisi bahan bakar dalam hitungan menit seperti biasa, tetapi jarak yang bisa ditempuh jauh lebih berkali-kali lipat daripada mobil mana pun di pesa saat ini. Sains telah membuktikan bahwa menggabungkan dua dunia ini jauh lebih unggul daripada membuang salah satunya secara terburu-buru. Pencapaian mekanis ini bukan sekadar kemenangan bagi para pencinta otomotif, melainkan sebuah senjata baru dalam persaingan global. Dengan efisiensi ekstrem ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak bumi menurun drastis tanpa harus memaksa semua orang membeli mobil listrik yang mahal. Dampak dari penemuan ilmiah ini sekarang mulai meluas keluar dinding pabrik dan masuk ke dalam peta persaingan kekuasaan antar negara. Lompatan teknologi ini pada akhirnya membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan industri otomotif. Ini adalah sebuah pergeseran peta kekuatan geopolitik global yang sangat masif. Selama beberapa tahun terakhir, rantai pasokan mobil listrik murni dikendalikan secara ketat oleh segelintir negara besar, terutama dalam hal penambangan dan pengolahan logam langka untuk baterai. Ketergantungan total pada kendaraan listrik murni berisiko membuat banyak negara kehilangan kedaulatan energi mereka. Namun, kehadiran mesin hibrida generasi baru dari Honda ini mengubah seluruh aturan main kekuasaan tersebut. Dengan memangkas ukuran baterai secara drastis, ketergantungan global terhadap monopoli bahan mentah tertentu otomatis runtuh. Negara-negara berkembang kini tidak perlu lagi merasa tertekan untuk membangun infrastruktur pengisian daya berskala raksasa yang memakan biaya triliunan dan menguras anggaran nasional. Mereka bisa memanfaatkan sistem distribusi energi lokal yang sudah berjalan, namun dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi dan bersih. Teknologi ini memberikan ruang bernapas bagi kekuatan ekonomi lokal untuk tumbuh mandiri tanpa harus tunduk pada tekanan agenda transisi yang dipaksakan dari luar. Kini, peta jalan industri dunia sedang ditulis ulang di hadapan kita. Keputusan untuk mengembangkan mesin yang rasional, efisien, dan adaptif membuktikan bahwa inovasi sejati tidak lahir dari paksaan regulasi, melainkan dari pemahaman yang mendalam terhadap realitas kebutuhan manusia di berbagai belahan bumi. Ketika narasi lama tentang mobil listrik murni mulai runtuh di bawah tekanan ekonominya sendiri,
Sebuah era baru yang lebih seimbang kini resmi dimulai. Apakah kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah tren global yang dipaksakan? Atau justru ini adalah awal dari kebangkitan sistem energi yang jauh lebih cerdas? Satu hal yang pasti, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan siapa yang memegang kendali atas mobilitas masa depan kita semua. Jika investigasi ini membuka sudut pandang baru bagi Anda tentang bagaimana teknologi dan geopolitik global saling berkaitan, pastikan untuk mendukung saluran ini dengan memberikan tanda suka dan membagikan video ini.